meeting with the recitation of the Holy Quran, small ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Live ne? Says in Quran, hold the ropes of Allah all together and do not be divided. So the rope of Allah means the covenant and bond with the Allah. That is not the rope like that with us, as we say. So this is the ayah, small portion of the Surah Imran, ayah number 1. So this is the step. As we have got all these activities, global activities, we live in different countries and different places in the states, in the United States of America. We have got the opportunity first time through this Columbia University conference to get together after a long time. We didn't see each other in the last many years. So it is our opportunity. So we have decided to make this conference or meeting or to get together sitting so that we know each other and we discuss among ourselves how we can find a solution, how we can find something that we can work together to solve our problems. Now the Rohingyas are at the brink of extinction and destruction, and among 4 million Rohingya population, more than 100,000 are outside. 3.5 million are outside, now almost 500,000 are inside. So they are trying to kick out all those people also. So by the way, in this situation, we have got an opportunity to sit together. So we have all these people who are the Rohingyas are the leaders and activists of the organizations. We have almost 10 to 15 organizations here present. And inshallah, because of the short of material of time, we may try to shorten and brief the speeches. And because we have long stories and many kind of things to be discussed and confused and complex situations, so they have asked me to make this as a press conference like meeting so that you can ask the question, our leaders can answer. So next to me is our Burmese Rohingya organization president from UK, is Mr. Thakhin. He's one of the most important person among us, and he has been going all over the world countries to advocate our case, and all of them are together. Each and everybody has some kind of their credibilities and activities. So in this situation, to start this, I would like to request my honorable guests and activists to introduce themselves first to the media and to the participants. Thank you. Right. I'm current president of UK, and I'm also international coordinator of Free Rohingya Coalition. And thank you very much to see all of you. Assalamu alaikum. I'm Razia Sultan, and I'm coordinator of FRC, and I have a small organization named RW Welfare Society, the Rohingya Women Welfare Society. Thank you. Thank you. Thank you so much. My name is Yasminullah. I currently serve as the president of Rohingya Human Rights Network. Thank you. Canada. Yes, Canada. Assalamu alaikum, peace be upon you. My name is Kokonai, Burmese name. Muslim name is Muhammad Gaddafi. I'm a president of Los Angeles Rohingya Association. I'm also a member of Burmese American Muslim Association. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Mohammed and also called Mohammed Noor. I am the chairman of Rohingya Student Union. Also, I am the Los Angeles Rohingya Association vice president. Assalamu alaikum everyone. My Burmese name is Mamong and my Muslim name is Rohingya name is Abdul Majid, and I am the existing current president of the Rohingya Society of Greater Western RSGH, and I am also the director of AIPAD, Arakan Institute for Peace and Development. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I am Ahmed Ullah, Public Relations Director for Canadian Rohingya Development Initiative. Assalamu alaikum, my name is Sefu.
My name is Saifullah Mohammed. I'm the CEO of Canadian Rohingya Development Initiative. We came from Toronto. Assalamu alaikum. My name is Mao A, and I am from California. I am the president of the Burmese American Muslims Association based in California, Los Angeles. Thank you. Assalamualaikum warahmatullah. Roy Stimong from Rohingya Human Rights Network Canada. Tarati Dalaya Vishukushiladu. Shukr inshallah. My name is Muhyiddin Muhammad Yusuf. I am the president of the Rohingya organization based in Jackson Heights, New York. I'm the Muhammad Nasser Abdul. I'm the president of the Arakan Rohingya Youth Association, New York. So they are the guests from various countries and many states of the United States, and they introduce themselves to the media. And the opening speech to them. Yeah, so I want to ask my most important person is Mr. Thakhin, the president of Burmese Rohingya organization UK, to give a small opening speech of the current situation of the Rohingyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Chairman and all our Rohingya brothers and leaders and activists from the United States and other countries, and our brothers and sisters from many media from Bangladesh, and our brothers and sisters who are supporting and who are showing solidarity for our cause. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great pleasure to see all of you. It is very wonderful time, it is very important time, I should say. We are meeting here today while our people are facing ongoing genocide in our Arakan state. And I should say, this is time we are sitting down together because we are thinking of our brothers and sisters who are suffering in Arakan state and other parts of the Burma, and also in refugee camps, our brothers and sisters. What is that? They have a hope on all of us because we are living a place where democratic country, where human beings are respected. So on that case, our people have much a kind of expectation from all of us. Today, no matter who we are, Rohingyas or Bangladeshi or Pakistani, or we all are human beings. We all have to think about our brother human beings who are in Bangladesh refugee camps, who are struggling to survive and who are struggling, to survive from genocide, ongoing genocide in Burma. So, as opening the speech, I don't have much time. I would say what is going on Rohingya situation. As far as what we are receiving the information now from Arakan state, many Rohingyas are still under threat, and they are threat of existence in Arakan state because they cannot move from one village to another, even to buy food. They cannot go to the hospital, especially if you look at Sikri from ITB camp, they cannot go to the hospital if the government not allowing them. And in other parts of the northern Arakan, they cannot go to the market to buy food. And wherever Rohingya live from their village, they've been disappeared. The security forces are threatening. You guys are not from this country. You are illegal immigrant. You guys have to leave from the country. We do not want to see you. This is what systematically the Burmese security forces and others, they are, driving out our brothers and sisters, Rohingyas, from Arakan state. That is what's going on. So from international level, what's going on? We have to look at there. We have been lobbying. I would like to express many thanks to our brothers and sisters who are here. Everybody
have been working, a lot of effort they are putting like, the brothers who come from Canada, they are pushing their Canadian parliament, brothers who are in America, they are pushing to Senate, and brothers who are living in Los Angeles, they are meeting their chairman, and brothers whoever come from other states, they are working, everybody been working hard to end this genocide. Unfortunately, this is very disappointing that we have not seen so much action. But anyhow, this is a genocide ongoing, so we have to continue. We cannot give up, because a lot of political and geopolitics interest there, right? As Security Council, Russia and China, they're blocking. So we are still working on to get this military criminals to International Criminal Court, and secondly, we are working on to put sanctions against this military. This is what they fear of. And as I mentioned yesterday in our conference, what the first thing we have to look at, whenever I've been several times, and here other brothers also been several times in Bangladesh, to meet genocide survivors. One thing they mentioned, they told us, we want to see justice, and we want to live with dignity as every human being, and they want to live protected homeland, and with protection they want to live in their homes. So we must remember, whenever we do advocate, we have to continue to push for that. So inshallah, we are working hard to push that thing. So we cannot give up, we need to move on, and also we have to push how we can empower. As many brothers and sisters from Bangladesh, we appreciate Bangladesh government continued support to, our people. Bangladeshi public have given a strong, they have given quite a strong hospitality and generosity, where the people are fleeing to save their life. They are risking their life to cross the border, and at that time our Bangladeshi brothers and sisters have given a shelter, given a food. We cannot forget it. We will never forget it. But our brothers and sisters, it is important. Bangladesh government have played a key role. We have to continue to persuade, to work together with Bangladesh government to get a solution, to get a peaceful solution and protection for the Rohingya people. We want justice. That's what we have to continue. I hope I will stop here, and thank you very much, and very glad to see all of you. Inshallah, please show your solidarity, your support, how you doing like media interviews and highlighting through media. This gives a lot of support, and it makes a lot of awareness, a big awareness to the public. So please continue your great work. Thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you very much, Thakhin, President of Burmese Rohingya Organization, UK. So now I would like to request to say a few minutes to our sister Razia Sultana Mimi. She is the President of Rohingya Women Welfare Association, about the situation of the Rohingyas and children in refugee camps, as she works in refugee camps in Bangladesh. She is from Bangladesh. Assalamualaikum. কিন্তু আর ভাষা মাঝে হইল, ভাষা না আর জওয়ানের মাঝে হইল। বাংলা হোক না, বাংলা না হইল, কেলা বাংলা হইলে জিনিসটা আরো বেশি হয়ে যাবে। ওরা বুঝো না জানি, ওরা না যে বোঝার চেষ্টা করতেছে। ওকে, ক্যারি অন। আপা শুনেন, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। জি বলেন। আমরা তো জানি সবকিছু কি ঘটছে, সিচুয়েশনের উপরে জানতে চাচ্ছি। আপনারা যে 2 দিন ব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করলেন, এই কনফারেন্সের ব্যাপারে আপনারা কতটুকু আশাবাদী? যে উদ্দেশ্যে এই কনফারেন্সটা হলো, সেটার ব্যাপারে আপনারা ভিকটিম হিসেবে কতটা আশাবাদী? এটাই আউটকাম কি হতে পারে? আউটকামটা আচ্ছা, আমি কি এটা বাংলায় বলবো? বাংলা বললেই ভালো। এটার মধ্যে হই না ইয়ানার ফৌলা মাসলা দিকে আর রোহিঙ্গা কমিউনিটির যে জোয়ান আছে, এফআরসি ফ্রি রোহিঙ্গা কোয়ালিশনের মেইন আর পয়েন্ট হলে দেখি আর যে নিজরা অবস্থা গান বর্ণনা করি ফেলে, আর যে আর নিজরা কথা হই পারি, আর তো মানুষ না লাগে আছে, আর তো ব্যাগ ইয়ার মধ্যে আছে, তো আর তো ইউনিটি লাগে। তো ইউনিটির মধ্যে কি কিন্তু আর এফআরসি ইয়া করছি ফৌলা, তো আর তো কিন্তু ইল্লা যেন সাপোর্ট নচ্ছিল। এখন আর আস্তে আস্তে জিনিস বেগগুলা জানার, এবং ইভেন কো আমরা গ্রামীণ মধ্যে কোনো ইভেন কোনো গ্রুপ নো, ইভেন কোনো অর্গানাইজেশন, ইভেন কোনো ইউনিটি লেভেল যে রোহিঙ্গা কোন আয়, রোহিঙ্গা কোন বেগুন উগ্র হতা উগ্র হয়ে পড়ে 10 জনে 10 হতা না উগ্র হতা, এবং বেগুন মিলিয়ারে আনা হতা এবং হইবেলা কিন্তু আছি। আর কেন হতা এর
FRC ওইয়ে ঠিক আছে আরা রোহিঙ্গা করে আছে কিন্তু আমার পিছনে যে তারা মানে বেশি যে তারা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের মানে লয়ার কল আছে এবং ইতারা সাথে কি আরা রোহিঙ্গাকে খেঙ্গুরি জাস্টিস মানে আরা বিচার পাইব ইয়ে আনার মাসলার সামনে তারা হর খেঙ্গুরি গড়ি পারিব মানে আরা যেন হতা হয় মানে ডিসকাশন মানে কি হলে কি নইব কেন লেগে জিনিসটা বেশি কমপ্লিকেট অবস্থা রোহিঙ্গা সিচুয়েশন কিন্তু ইজি ন যে আজ হইলাম আজ আর হয়তো কাছে আজ জেনারেশন যাইছি আসিছি মা তুমি কি না জিনিসের স্টেপ বাই স্টেপ আর মেন কথা কি আজ যায় আমেরিকার মধ্যে থেকে আছে কিন্তু আমেরিকায় কিন্তু নহন থেকে আনিব জেনোসাইড সবচেয়ে বড় হতায় আজ কানাডায় শুধুমাত্র মুকুত্ত হয়ে দিবে জেনোসাইড ওনারাই জানো শুধু মুকুত্ত হয়ে দে আর তো নেক্সট স্টেপ দেন কি করি ফাইজু আর এফআরসি মধ্যে জিয়ানের আর হতা হইতে আর তো আর বহুত কিছু করা পড়বে কি করিব বেকুত্তর বড় হতা কিন্তু আর ইয়ত কল আর রোহিঙ্গা লিডার কল বেগুলো তো গইয়ের আর তো পুশ করা হবে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর জিনিস আসলে আনে আর সাইড দিয়া আর কারণ হতা আর তো শুধু আর একা হইলে নদো আর তো প্রত্যেক দেশের সাপোর্ট লাগবে এখন সাপোর্ট হলে কিন্তু আর তো বড় বড় অর্গানাইজেশন মতো কি কানেকশন করা পড়ব ওই কানেকশন করে তারা তারা আর তো বুঝা পড়ব সেইগুলো বুঝাইম জিনিসটা কিন্তু আর আজ 2 দিন ব্যাপী আর 2 দিন মূলা ব্যাপী হলে বাংলাদেশের 2 দিন মূলা কিন্তু আর ডিসকাশন করছি মানে হয়তো কিন্তু বহুত কিছু হতা আছে খেয়াল করিব খেয়াল নকরিব ইংরা ইয়ার মধ্যে মানে মোট হতা একটা লেভেল ওরা কিন্তু একটু ধরে নেওয়া পারে ট্রুথ না সত্যি আর কিন্তু কোনো একটা লেভেল ধরে নেওয়া পারে আর জাস্ট মার্কেট মানে আর তো ভয়েস আছে আর মাত্র আর আছে আর রোহিঙ্গা কোন আর নিজেরা বিচার নিজেরা চাই জিনিসটা কিন্তু আর কই আর আর কাম বেশি আই ওনারা হইতে মানে বিশেষ করে গুজরাট বাংলাদেশের তাহলে আমি বাংলাদেশে বড় হই আর বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু আই দেখি এই বাংলাদেশের মানে খেয়ে করি আর সাপোর্ট করে না আর তো কিন্তু মোস্ট 50% সাপোর্ট লাগে যে বাংলাদেশে আর তো কিন্তু আর কি বিদেশি কল না বাংলাদেশি কল আর কিন্তু সাপোর্ট দেন দিব তারা সারাই সাই বিশেষ করে গভর্নমেন্টের তো সো আই হোপ আর আই এম ফাইন ইনশাআল্লাহ কেলা আই সারা যারা বাংলাদেশে সব সময় আর পথে আছে সামনে আর থাকি শুকরিয়া আবার রোহিঙ্গাদের তো বাংলাদেশে তা আশ্রয় শিবির করে রোহিঙ্গাদের তাদের রাখতেছে বাংলাদেশের এই ভূমিকা কি আপনারা কি মানে স্যাটিসফাইড আমরা স্যাটিসফাই আপনারা আমাদেরকে রেখে আমাদের দেশ আমাদেরকে রাখে নাই বাংলাদেশ এক দরজা খুলে দিয়েছে আপনি জানেন কাচিং আর কারাই ওদের কি হচ্ছে ওদের কোনো দেশ নাই ওদের যখন বার্মা লাথি মারতেছে ওরা মাঝখানে না ব্যাংককে যেতে পারছে না চায়না যেতে পারছে এই যে আমরা রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ দরজা খুলে দিয়েছে We are always with you. We are always with you. আপনারা আছেন আজকে কয় বছর ধরে কিন্তু বছরে কিন্তু মানুষগুলো আসছে আপনারা দরজা খুলে দিয়েছে আমি কোনো গভর্নমেন্ট লেভেলের কথা বলছি না মানুষদের কথা বলছি মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে বড় শুকরিয়া Brother Tonking is answering the question. No, because now before the question and answer, I want to hear something from Yasmin about the conference. generally, ibadah se jatuh tentang pusat se bukan se ala share itu. Question itu. Okay. Now I want to request Yasminullah from Rohingya Human Rights Network President to say something. From Canada. From Canada. English will be already. Tell us about your experience and expectation from today's seminar in Colombia. Can I just sit down and talk? Sure. Yes. It's great to actually be included, and it's my first time in New York City, first time in the United States. Welcome to New York. Thank you. It's a very warm welcome, quite unexpected, but I'm really grateful that that Rohingya Human Rights Network and are included, and I've met various different organizers from various different groups and activists, academics who have been working hard on the issues for 10 or more years, and I'm excited to actually see that there are such an interest in trying to bring Burma to accountability, also to help Rohingya be grounded
as a group of people, and humanize us. It's really a good feeling to actually be seen, not just as victims, but as survivors, as people who fight for their lives, as people who just want to have a decent life in this world. And so it is really refreshing, but also we realize that there are a lot more work to do in the future. Like Razia had just said, it's a great feeling to be included at the conference, but we also have to realize we have a responsibility for each other. We owe it to each other that we continue to do our work and not forget that there's a lot of things to be done in the future. But I'm just really grateful at this moment. I don't really have much to say. Thank you. Thank you very much. Now I request Brother Maumu from California, who is the Vice President of Los Angeles Rohingya Association, to say something. Yeah, sure. Assalamu alaikum. Nara bidun ere London to Asian by Tonking. Nara by Indra Bangladesh station or Bunyan, Nara dan America Tosi, Nara by Indonesia. Honora Tamina Bishi Shukriya Guri, Honora Tam to Ere Komula, Tangadia Mari. After to a message. Bangladesh government of the Bangladesh publicly and to tie up to the message Monohotella, Bangladesh Minhoti and Rohingya money, knowledge or not, knowledge of Hando. Here, Ara Tonaldoire is a Kutu Fat Detala. Ara Gorma Undule, Mara, Ara Martin Nivaur. Mara Gorma Undule, Ara Niva, Honica, Nivana. In the Lakahalo Maria, Aja, Arkanazo Mare, Odun, Rohingya, Hotanguri Palatia Mare, Aja Tora, Zoima, Irare, Taigola, Zagadio. Aja, Arab, Bonerico Money. I solution could have done for doom bone and rape good day. Permanent military. Ara Hudun Ma at the Janaka to Loy, Arakan to honor to Minumari, mostly. The honor, Another Zagadio, money, honor, Prime Minister Hasinari Ara, money. Gumuruku Najum, as the Pona Ara Zaganutia, at the 1 million foot in Rohingya, Arkana Mari, low. Bachitu Aja Masayo Arare Ara Kuja said the young Tora Arare Raki and Mazin was like in America. Ara Tora Zobimaris in the Parina Nari Ara Zonima to Hamaka Zaguru and Ara Zobi Gormais in the Hobo and Ara Zobi as the Bangala Komotiva 500 million Jia Putinasi 500 million Putin Taigu Wall Water Mari Tomorrow as the extra 1 million Lashurbutri Bangladesh Putri Wall War India Marbutin extra 100 million Putin Bangalia Bangali civilization of the wall of Maragua Dorgo Zap for great human insanity comb Iba to both a scholar class both Buzia class both Dugamare insanity got there in the greatest scope Bangala Kumhotiva as a Yindala Goko Datu I think the James Agate Tora prevent the Tora Nagoro to the Gili Tora Pilgulso Tora Datoraya Ara the best come no Asia America Arare Motgurni Haribo Yamanako Europe Motgurni Haribo Saudi Komaya Motgurni Haribo in the OIC 57 country Arare Basana Haribo Hora Basa Haribo Tora Basa Haribo Bangladesh তোমার হাতে মারবে কি যে আর তদবির আল্লাহ বাদে উসিলা কি যে আমরা বাংলাদেশের পাবলিক বাংলাদেশের লিডারশিপ এতলা আই বাংলাদেশের লিডারশিপের দে বাংলাদেশের পাবলিকের হইছে কি বর্মাল যে কদা রিলেশন আছে পলিটিক্যাল রিলেশন আছে রিলেশন আরআররে যে কদা পলিটিক্যাল পলিসি দেখি বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট পলিসি ইয়ান আরা বাসি দিন দলা পলিসি চেঞ্জ করলা আর পলিসিয়ান মারে আরা পতি বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট দে বাংলাদেশের পাবলিকের মধ্যে আরা পলিটিক্যালি ডায়লগ করি বলা চায়
যে ডায়ালগ বাংলাদেশের জমিনের ফায়দা দিন ডায়ালগ যে ডায়ালগ তারা পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট আছে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট বাংলাদেশের যে করা ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আছে বর্মার ইয়ান হলো আর আলহামদুলিল্লাহ চাই ইয়ান হলো লিডারশিপ দিবলা চাই লিডারশিপ ইয়ানে বিলকুল বাংলা জমিনের সঙ্গে গরিব গরিব আর তো ইন্দ্রা পুলিশ বিচিত আছে আর যদি কি বাংলাদেশে পলিটিক্যাল ডায়ালগ গরিবল্লা যদি মৌকা দে আর লইরে ডিসকাশন করা হতো দিলে বিলিয়ন বিলিয়ন টিয়া বাংলাদেশের জমিনের মারি ইনভেস্টমেন্ট আর ইনশাআল্লাহ ক্রিয়েট করে দিবা জব ক্রিয়েট করে দিবা ফিউচার মানে বাংলাদেশের যে লিডারশিপ আছে ওয়াল স্টেট লিডারশিপ আছে লিডারশিপ কোনদিন হমিব ওয়াল টপ টেন লিডারশিপ মানে ইনশাআল্লাহ পৌঁছিব আর যদি কি ফতি বাইলত হিসাবে এসে ইনসান হিসাবে আর যদি পলিটিক্যালি ডায়লগ গরিবল্লা যদি কি বাংলা কো মধ্যে বাংলা পাপ গভর্নমেন্ট যদি কি আর মৌকা দিয়ে হতে মৌকা এবার খন্দলা করে ক্রিয়েট করা হলো ফর এক্সাম্পল খন্দলা আর তো কোন দুয়া টিম লাগে আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল মারি আর ওদুন যেদুন মানুষ আর খান করে ইন্ডিভিজুয়াল মুভমেন্ট অর্গানাইজেশন আর ইন্দারা সাইতে নজে আর কো কলেক্টিভ মুভমেন্ট চাই कलेक्टिव खंजरा मूवमेंट से आरत तो गोल बेली गुआ लोबी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्ल्ड वाइड में जो गवर्नमेंट सेक्टर क्लास है एनजीओ क्लास है तारारे आरा लोबी गुरी वाला क्या ला तारा पॉलिसी बर्मा रो देखो पॉलिसी रखे पॉलिसी में चेंजिंग गुरी वाला पॉलिटिकल टीम लागे टीम ही बारे बर्मा बांग्लादेश गवर्नमेंट तो आरारे इबारे स्टेबिलिटी गुरी दिया हुरु इबारे रिकॉग्नाइज गुरी दिया हुरु इबारे पॉलिटिकली सपोर्ट करा हुरु मॉरली सपोर्ट करा हुरु एकरा देश रिप्रेजेंट करा हुरु टीम ही बारे इंदला तुर्की इंदला मलेशिया इंदला इंडोनेशिया सारख्या देश जो की आरारे जो की टीम ही बारे जो की कोऑपरेट गुरी जो की आरारे स्टेबिलिटी गुरी दिया होतो दिले इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह आ तो 2 বছর 3 বছর নলাইবো ক্রাইসিস জ্ঞান সলভ করি বলা बिल्कुल आ तो वर्षा बिचिर আছে তোরা যদি কি আরার প্রতি সাথ দিও হতো দিলে পলিটিক্যালি নট সিম্পাথি आरा कम्युनिटी ने साइड दो आरा टिया साइड दो आरा साइड दिए किसे आरा साइड दिए इंसाफ साइड दे आरा इंसाफ आरा रे जदू क्राइम को जे क्राइम ने इंसाफ साइड ना आरा पॉलिटिक्स सब साइड दे आरा टिया लोरे उठी टिया दिबो उठी बात दिबो आरा पास ने बचन दे आरा पास बचन दे किसे पॉलिटिक्स सियासती नेगोशिएशन सियासती आरा जेका सियासत दे यानारे दियुम लोइम तोर फायदा की आरा फायदा की आयो टेबल मारे आरा नेगोशिएट करो डिस्कस करो डिबेट करो पॉलिटिकली तू सिंपैथी बजाय रोहिंग्या मोर्चा गो रोहिंग्या पूरा दे गो बजाय वाले आरा बाकी न होतन बर्माय जिंदला प्लान लई आये बांग्लारे लुसानी करी फेला बांग्लारे निरत करी रे दादासे मन न हरा तार तो बहुत पिला माने दासे लुसानी कल कर इंटरनेशनल मीडिया मारे माने आसिया इंदला का स्टोन पावरफुल का बांग्लादेश যদি আরেকটা হাত তাইরে যদি আরা সম্পূর্ণ বাইরে হাত দিলে আর কেন বাতিও আপনার জবির মার এতলা আর তো আরগো টিম লাগ দিবা হিউম্যানিটেরিয়ান টিম গোলবেলি হিউম্যানিটেরিয়ান টিম রোহিঙ্গা তো যদুন এনজিও কো হন্দা সে ফান কল কলেজ করে রোহিঙ্গা নাম লয়ে মিসইউজ করে এরে স্টাডি করে চাইলে এনজিও নিরে 100% তারা কলেজ করতে মানে ওর 30% তো না 70% হড়ে কি মিসইউজ কি মানুষ করে ওটা হড়ে এডুকেশন হড়ে বাত হড়ে দাবাই কিছু নাই রোহিঙ্গার মান নাম লয়ে বিলিয়ন টিয়া গলট করে ইনক্লুডিং ইউনাইটেড নেশন বুঝছেন না ইবারে মনিটরিং করি পারলা ইবারে ম্যানেজ করি পারলা মানছে বকুনা ওদের টিআই কা ওদের জাগমান আর তো কমিউনিটেরিয়ান টিম লাইভ ওকো পলিটিক্যাল টিম ওকো কমিউনিটেরিয়ান টিম এই বকুন দেশে তো এর সাপোর্ট করা হই স্টেবিলিটি করা হই ইন অর্গানাইজ করি করা হই তো ইনলা দুয়া টিমের যদি কি বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট তো বাংলাদেশের পাবলিক যদি আরারে কোঅপারেট করে হতে দিলে আরা ইনশাআল্লাহ আরা বর্মা তো আরা যে কেলা হোক আছে সিটিজেন হন না আমপুর দি ফেলাইয়া সিটিজেন লোক দিনা গরবান কে হরতে না বকুন ফেলাই বুঝে আরা ইনর পলিসি আছে কোনদলা করে বর্মালে সি আছে তলা কে আরা জবিনার মা ডরি দে বর্মালে কোনদলা তালা করে না আরা হবে তে জবিনার তো হইছে জবিনার মা ডরে জবিনার মা পিড়াই জবিনার মা লাতে আই বর্মাই কোনদলা কালা আই কোনদলা কালা জানি বর্মাই কোনদলা মা নাক দিব আরা ইয়াত্র বাই গুনা জানি মগর আরা তো লাগ দিবে কি সিয়াসতি বল দাও তো আছে তারা সিয়াসতি বল লাগে আই ওদুর মারা অনরা বুঝু যাচ্ছে बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू Thank you very much Mohammed Maunu from California. He has given in Rohingya language. Actually he wanted to convey the message that we are very much thankful to the government of Bangladesh and the people, and we are nearby the Bangladesh, and so any problems we have arisen, then Bangladesh people and Bangladesh government should cooperate us. We cannot survive in Bangladesh, didn't help us. The Kachin and Shin and other
insurgents group and the people, minorities, they are suffering because they don't have a place to get shelter. They cannot go to other countries, India, Laos and Thailand and China. But we are lucky, we are fortunate because nearby is Bangladeshi people, Bangladesh, so we got the place. So we are very much thankful to the Bangladeshi people and the government. So in fact, what they are helping is good, we welcome, but the actual situation is we need the political support. We have to go back to our country, we cannot stay forever in Bangladesh territory. So to go back there, we need two organizations, one is humanitarian and one is the political. The political organization will support how we can find a solution with Burmese people together with other countries. Representative of the Rohingya people must be there inside. So we need the help of the Bangladeshi people to get the support for a political team. And another one is for humanitarian. We will collect the money and we will get the money, but this way we can take care of the refugee children. This was the gist of the summary of the things that Brother Mahmoud he explained. Thank you very much. So now, I would like to request Brother Maung Maung. He is the president of Rohingya Society of the Greater Houston, and also he is the director of the Arakan Institute for Peace and Development. He is the Maung Maung, and he is also the younger brother of the MP Shui Maung, who was for 4 years in the Parliament of Myanmar, who is now in Texas living. So I would like to request to explain something to the audience in short. Assalamu alaikum. It's my great pleasure. Acha Rohingya adat koi. Bangla ho. To aaj hamari honorar montu ayaro mata kota hoy banda bole moka bhai to yanga bole honorare bhai bhai shukriya. To aaj ase bishi honorar lamba time doliyo meta bideshi mehmani kor asche. Ashu to tinnan kota project ar matare tinnan point shesh kore diyo. Ekkan point থেকে আর ফয়লা রিকোয়েস্ট বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট যারা নাকি আর রোহিঙ্গার কোমরে সাজা দিয়ে 2 নম্বর রিকোয়েস্ট করছে দেশের মাঝে আছে যে ডোমেস্টিক বলতে গেলে ডোমেস্টিক মানে আর রেঙ্গুনের মাঝে যারা আছে বর্মার ভিতরে দেশের ভিতরে যারা নাকি অ্যাক্টিভিজম করে লিডারশিপদের মানুষই নাতে গ্লোবালি যে নাকি অ্যাক্টিভিস্ট লিডার কল আছে তারা একটা আর রিকোয়েস্ট আর কাদা যারা নাকি আর মার বাবাই মা বোনাই জুলুম হয় আর রেফুজের কাম মাঝে আয়ারো সংসার করে সার্ভাইভ করে এখন কাছে মেসেজ দিও তিনজন লেভেল না তিনজন মেসেজ আই ইয়াং তো তায়ার আজিয়া আর যিনি গ্লোবাল রোহিঙ্গা অ্যাক্টিভিস্ট গেট টুগেদার ইন নিউ ইয়র্ক ইউএসএ ইয়াং তো তায়ার আর তিনজন মেসেজ দিতে চায় না আর ফয়লা মেসেজ হইতে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তোরা দেশে আর রোহিঙ্গা জাতিরে সিম্বিতে করি আর ফয়লা দরজা খুলি নদ দিন আছে আরারে লাথি মারে দৌড়া দিলা মনত আছে সেমবিতে করি আরারে জায়গা দিও বেচা ইস্যু করিয়া অন্যরা বহুত বাজালে মগর একটা রিকোয়েস্ট জেনারেল কি আর রিফিউজি কমন রিফিউজি হই আরারে বাদ দিয়া ফানি দিয়া তোর বাদ দিয়ে ফানি দিয়ে মদত করার তোর আরারে আল্লাহর ওয়াস্তে পলিটিক্যালি মদত করো আর ফয়নুনরে ইয়ং জিন ফয়ন আছে ফয়নুনরে ফান্না করিবাল্লা রাস্তা করি তো এলম বেশি দরকার আর যে নাকি ভিকটিম হইতে মাইফান আছে মাইফানি নরে ওই এতে ডেলিভারি হইতে ফোন ই লই তো মা দে ফুয়া মাদার এন্ড চাইল্ড দিনওয়া মানি সুস্থ জীবন করি পারি বললা ডিগ্রি হিসাবে জীবন করি পারি বললা একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করি দাও আর যে নাকি নজওয়ান ফোন আছে বড়ওয়ালা ফোন আছে ফোন নরে কিছু কথা গরিব আর ফোন ভোকেশনাল ট্রেনিং এর ফোঁতি একটা মানে জিম করি পারলা গা শক্তি রাখি পারলা শক্তি বোধ আর নিজল্লা নজে ঠাই ঠাইমের উপরে জান দিয়া বললে বাংলাদেশ বাইন দল্লা বাংলাদেশ সরকার আল্লাহ আর রোহিঙ্গা ইউথ করলে জান দিবে বলা আর তুই আর আলহামদুলিল্লাহ আর যে নাকি গ্লোবাল লিডারশিপ দিতে মানুষ কল আসো ডোমেস্টিক লিডারশিপ দিতে মানুষ কল আসো আর তো বোঝা করিব যে পলিটিক্স এন্ড অ্যাক্টিভিজম এন্ড মিডিয়া তিনটা জিনিস যে পার্ট লইব পার্টি আমাদের বেশি এক্সপার্ট করে হাঙ্গরা করিব যার হামে তারে সাজে উল্টা হাজে লাঠি সাজে যা তুই জিয়ান করা করে ইয়ান গরি না জানলে তুমি বালা করতে যাই আরো বুড়া হইব যে এখন পর্যন্ত কি আমাদের বেশি লম্বা নহইও শর্ট টু দ্য পয়েন্টের মাঝে
এখন আরারে জুলুম করে দে আর বর্মার রোহিঙ্গা আর জেনোসাইড গড়াও ইদে শুধু আর গলতি আছে আর দুশ্মন শুধু বর্মা সরকার নজে দুশ্মনী আর ফিসে চায়না দে ইন্ডিয়া আছে চায়না দে ইন্ডিয়ার কারণে খোড়ার বলে বর্মা সওয়াল না দে আর যেটুকুন নাকি খোড়া বাঙি না পারি এটুকুন সওয়াল না তাইব সওয়ালরে বাজ্যে মারি মারে বাজুম দে সওয়াল খোড়া জেগাচ্ছে ইয়ে সওয়াল আর কোয়ানি দিব সওয়াল হনে তো নমরিব যে যেটুকুন নাকি আর সওয়ালরে খোড়া জেগাচ্ছে খোড়া আর হারি ফেলে না পারি চায়না দে ইন্ডিয়া দুয়া ডর খোড়া আছে আর দিন সময় আমরা ডিটেল হইও খোড়া ইয়ে নরে শুধু লারি ভারে দে শুধু বাঙি ভারে দে ইয়ার তোর জীবন নাকি আর তু গরু খেতে পারলে ছিঁড়ে খেতে পারে গোড়ালে খেতে পারে এদিনলা বর্মা সরকারের দে চীনা সরকারের ইন্ডিয়া সরকারের হাফাই পারে দে পলিসি চেঞ্জ করে পারে দে শুধু পাওয়ারফুল অর্গানাইজেশন দুনিয়া ভরে গভর্নমেন্ট আছে ই বলতে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা তো আই বেগুন লিডার আর কোমলা হাঙ্গরে দে অ্যাক্টিভিস্ট করে দে লিডারশিপ দে মানুষের বেগুন দে রিকোয়েস্ট করতে দে প্লিজ তোরা বেগুন যে হাজাম মানে নাকি আয়ারো আর রোহিঙ্গার হামর কি পলিসি চেঞ্জ করে পারে দে জায়গা আছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট কংগ্রেস নিউ ইয়র্ক মাঝে ওয়াশিংটনের মাঝে তোমরা আই আরো ইয়ম মাঝে এটা যারা নাকি এক্সিস্টিং লিডারশিপ মানুষ সকল আছে অ্যাক্টিভিস্ট সকল ঘরতে আছে বেগুন মিলি আরো আমরা এটা পলিসি চেঞ্জ করি রেদার দেন ডুইং অ্যাডভোকেসি উইথ এনাফ অ্যাডভোকেসি অলরেডি আর কোমতরো আর রোহিঙ্গাতর ভিক্টিমতরো international organization called Arakan should be done. Now is the time to change the policy to build with our force. 3 number our request our by boda din refugee kama majja aso hoibari andara khana to majja ase andara hoiba তোমার বিদেশ আছো তোমার হইনি পারো মগর ফিল খানজা করি তোমার যে জায়গা তো এসো এই জায়গা তোমার এসে দিন andara এক শুধু দেখেন কথা হইও ভালো করে তাকিবা যে নাকি বাদ দিয়ে সন্ধ্যা করে উড়ে না হাইও বাংলাদেশের মাঝে আছে যে বাঙালি জাতর লাঠি কমাই লইও দুটা লাঠিয়ে আর রোহিঙ্গা ইজ্জতদার রোহিঙ্গার ইজ্জত না যাইব অজ্ঞ তোমার লাঠি মাই লইও অবাই তথ্য আর গাছ বাজে মা ঘুরে দিস এম হইও 2 নম্বর নিজের কোমরে যে আর বাই ঘুরে আসি একজনের জনে লাগা দিয়ে আরো ফেটা দিয়ে আরো আর একটা ভিতরে তমাশানো করছো 3 নম্বর আর যাতে মানুষের লালচ লেয়ারো কিছু জিনিস লেয়ারো লেয়ারো আর উল্টা সিধা সেন্টার প্রাণ করছো ঘরা ঘরে ইম বাদে 3 নম্বর বাংলাদেশের হন পলিটিক্স হন মানে রাজনীতিক আওয়ামী লীগ বিএনপির তোরা ইনভলভ নইবা 3 নম্বর বাংলাদেশের সরকারের 4 নম্বর সরি যদি আর ধ্যান নাকি বাসন সরার মাঝে আর মুখ করতে সার আর তোমরা চিন্তা না করছো না মাধ্যক তোরা তো আন্দোলন করানোর কোনো প্রয়োজন দরকার নাই আর যারা নাকি ইন্টারন্যাশনাল মাঝে কাম করে তারা লবি করে অ্যাডভোকেসি করে জায়গা ইয়ান মানুষ থাকে পারে জায়গা অনেকে ন ইয়ান যদি ন বলে যদি প্রুভ করলে তোরা ন যাবে ওই ইয়ার মাঝে মানুষ থাকে পারে এম বলে বালাইলা ঘরের এম বলে আর যাবে তৈরি যাব এখন ন এখানে টাইম দেবো যে হাম করে পালে হাম করে আমার কথা জন্ম শেষ করে দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু Thank you very much, Mr. Mau. I don't know whether the people, everybody understood what he said. Yes. Actually, he requested that very much thankful to the Bangladesh people and government. You are supporting and you are helping on humanitarian grounds, but actually we want the political support for our survival. So especially the women who were the victims of gang rape, and they have got their children and they are gang raped, they themselves are very shameful and shameless condition, they don't know how to survive. So we should have some management for these refugee women and women who are the victims of rape. So find some way that they can survive with dignity and with some strength as human beings. Number second, we have a lot of children whose parents were killed and they are now yatim, orphans. Nobody is to take care of. In 1.3 million, 400,000 such children in refugee camps. So now the situation is happening backward because they are not entitled to be educated. So we want that how many years they needed, we don't know, to back to their countries. So in the meanwhile, we know the Bangladesh government and the people, they must come forward to help these people to learn education.
Because with education they become good people. If they are not given education, they will become bad people, and maybe some violent people will become, so they will suffer. So they should be given the proper arrangement for education. So number third is that to go to the bus center, we are ready to go, provided this is livable. If it is a problem, we have to go and to be flooded, then we have to consider to go there. So he has told many things, and this is the gist. So we have short of material of time, that's why I'm trying to brief it in this way. He has demanded that the same thing, that only Bangladesh people and government can support the cause of the Rohingyas through politically and humanitarian way. We can survive. Others people, they cannot help us. Even if they help, this is not workable for us. So we say, you help us, we are ready to sacrifice our life, our blood, to give for the sake of Bangladesh if needed. We will do everything for the sake of Bangladesh, to defend it, to take care of it, to face it, to confront it if needed. If you help us to develop ourselves. Thank you. So now I will request Brother Gaddafi, that is Kokonai, to say something, who came from California, Los Angeles, who is the president of the Los Angeles Rohingya Association. Short. Assalamualaikum. English. I'm going to speak in English, so we don't want to, confuse with translation. So I think pretty much, Brother Muhammad Noor and Momong has already mentioned about staying united. First I would like to, say thank you very much to the Bangladesh government and particularly the Bangladesh public for giving our Rohingya people a shelter. Without you guys, we all will be dead, we'll be wiped out, like the Jewish Holocaust. The Jewish, more than 3 million Jews already were wiped out. So I would really like to thank the Bangladesh government for opening up the border. So, without the Bangladesh people, we won't be here today. We Rohingya, we have been suffering genocide since before 1962 General New Dragon operation. This is not new. So this has been ongoing. So I'm sure you guys know what's going on. So my point is that I'm going to use the Jewish people as an example. As you know, the Jewish people, they originate from Europe. They get expelled and they got kicked out. Today, look at they are united. Today, look at how united they are. Even though they suffer the genocide, Holocaust, gas chamber, whatever the Rohingya are facing through is a repeat of the Holocaust. But yet, the Jewish people are united. Like Momong, he mentioned about staying united. That's very important. Our people, we are unfortunately, we are displaced all over the world. We are in UAE, we are in Malaysia, we are in the US, even in the US, we are all over the world in Canada. But our people are not united. Our people always have some kind of internal problem. So I would like to, urge all our people to be united, come to one platform, avoid all this ego, jealousy issue. We all should be all united. It doesn't matter who is doing this. At the end of the day, this is a humanitarian cause. This is not a business, Rohingya business or anything. So this is, we have to be very united. So I really appreciate the Bangladesh government, and I just want our people to be united. And like Momong mentioned about, the Bangladesh government, what we need is a long-term solution. Education. We are not coming here to Bangladesh to beg. We don't need money, we don't need material. Yes, we need food to survive. But we want long-term solution. We want education, and we want reparation. Yes, we want to go back to Arakan. Arakan is our English. We don't want to stay in Bangladesh forever. We appreciate Bangladesh. But if you go back to Arakan, we want a guaranteed safekeeping zone. I know Bangladesh sent a lot of peacekeeping force to UN. So we appreciate if the Bangladesh government can pressure United Nations and also tell China and Russia to take off their veto power, to pressure them to create a safekeeping zone. Because we want to go back to Arakan, we don't want to stay in Bangladesh forever. Because that's not a solution. And the last couple of justice I want to mention, we need justice. So whatever our leader is saying, saying that justice is not a solution, he doesn't speak for us. The truth is we need justice. ICC, International Criminal Court, whatever it takes, because whatever happened to the Bosnian, war genocide victims, they already got the justice served. It is going to take 100 years, even after I'm dying, my grandson or he's alive, but we need justice. We need justice for people, all the rape victims, all the ICC. So, I believe in justice, So, I mentioned about all this stuff, we need a long-term solution because this is going to take the whole rehabilitation process because so many of our women get raped, the men have lost their mother, father, It's very ongoing genocide. So I just want to mention, I'm going to cut it short, what we need.
It's a long-term solution for our people. You know, we don't want our people to suffer. And the ultimate solution for us is to go back to Arakan and we coexist with all the different ethnic minority, Chin, Kachin. We can coexist. There's so many Burmese. We can speak all the language. But the thing is, Burmese government refused to acknowledge us because they consider us illegal immigrant in Bangladesh. We're not illegal immigrant. We've been in Arakan for more than since 500 years, 1,000 years. So we want to go back to Arakan and coexist with all the Burmese people. And lastly, I want to give a message to all the Burmese, all the racist Burmese Buddhists, that we are also Burmese. If you want to talk about your ancestor, you have to look by your immigration. You are originally also from immigrant from Sino-Tibetan. So everyone is Burma doesn't belong to anyone. Burma, there's more than different ethnic minority. There's Shan, there's Kitchen, there's Karain, there's Moon, so different minority group. So everybody should coexist. So we want to tell the Burmese government, we belong to Burma and we deserve to be the Burmese citizen. Thank you very much. Thank you very much, Kokonai brother. Now I would like to request our brother Mr. Zahid Hussain, who is the president of Burmese American Muslim Association, president, to say a few words from California. Assalamu alaikum. Well, my brothers all speak about what I really want to speak. So I'm not that much things to say. But what I learned today from international conference that they have in Columbia University, we have to find these strategic plan that how we're gonna approach solve this Rohingya crisis, because Rohingya crisis is international issues now. It's no longer like Burma or Bangladesh or something. It's a really international crisis. So as our organizations, when we formed in 2013, in fact, our organization is really with the non-Rohingya. We are not Rohingya, but we look at how the Rohingyas are suffering today, genocide. And today Rohingyas are being genocide and it's ongoing, and then tomorrow it will be another Burmese Muslims genocide, Shan, Kachin and Chen. So what we decided is that these issues, as long as this issues is ongoing, we gotta see that how we can tackle these problems and also how we can approach to our own government here in the United States government that to decision maker. We have done enough advocacy and we have done really enough advocacy. Now what we have to do is all these decision maker to step in and get the intervention and then get the Rohingya protected land what they deserve and then get the Rohingya citizenship. All these issues, so we have to approach. So when I really want to look at all these Rohingya organizations around the world, what we really need among these Rohingya organizations around the world is we need collective leadership. We already have it, but we need collective leaderships who they can discuss among each other and then get the common ground. And also another thing is also I would like to suggest before you make any decision your personal gender, look at this close to a million people, refugees suffering in Bangladesh and border. So please respect those Rohingya refugees and what they want, what they need, and set aside your personal difference, set aside and then what they need it and what they deserve it, and then work on that together. If you work together and unitedly, and then we will achieve what we need to achieve. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Zahid Hussain, President of Burma. Now we are ending to our sessions and very soon, inshallah. So I would like to request our brother Ahmadullah from Canada to say a few words, who is the Director of the Canada Rohingya Development Initiative. Thank you. Canada? I prefer not to say much. Thank you for hosting us. It's truly amazing and a pleasure for us to be here in New York and to be with all of you guys. I thank you guys, from the bottom of my heart. I think I will just leave the time for the Q&A. Thank you very much. So again, I would like to request our brother Saifullah, who is from Canada, who is the president of the same organization, to say a few words.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My few words would be thank you for organizing this. Thank you, Bangladesh community. I will leave the time for Q&A. Thank you very much. Thank you very much. Again, I would like to request our brother Riyaz to say a few words. Nice. I don't have much to say neither. When Brother Thakhin has said and Razia Khala has said, if I'm to reiterate what Brother Thakhin mentioned was about education for my people at the refugee camps. To come back to Bangladesh, first of all, thank you to Bangladesh for what has happened, what you have done to us time and over again. We are going through what Bangladesh went through in 1971. We share a common history. But just as Bangladesh and the Bangladeshi people are a thriving community today, we have the same potential to be a thriving community. If you look at us as human capital that we are at the camps, then let us capitalize on this capital, because just like our Bangladeshi brothers are capable of being doctors and engineers and lawyers and journalists, us Rohingyas, we have that capacity in the camps to become the next generation of doctors and lawyers and journalists. I have met with brothers and sisters at the camps who are 5 times faster than me, and I can assure you more faster than anybody else over here. It is present, and they are willing to contribute to the Bangladeshi economy and to Bangladeshi future. Let us tap on this resource and let us build that human capital, inshallah. So thank you so much, brother Riyaz. Now we are nobody is there anymore. So I would like to request media and journalists and everybody who want to ask any question on the basis of our current discussions and on the basis of today's peace conference in the Columbia University. If there is any question, you can ask, please. Question and answer. So by this way, we are very happy and we are very thankful. Before ending, I would like to request our brother Nasir, who is the president of Arakan, the Youth Association, to say thank you. Thank you very much. Thank you everyone for that. Assalamu alaikum. সবাইকে ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমাদের নেক্সট আমাদের আরো অনেক প্রোগ্রাম আছে। এখানে আমরা শুধুমাত্র আমরা আসলে নিজেরা গ্যাদার করছি, আমরা নিজেরা তারপরে বললাম কি আমরা সবাই মিডিয়াকে একটু আমরা এখানে দেখলাম, আমাদের মেসেজটা ওনাদেরকে আমরা কভার করি, এই জন্য আপনাদেরকে সবাইকে ডাকা। সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ। আমরা শেষ করছি। To formally announce our ending of the session, we have forgotten one thing, that we have a lot of people who has been killed and they were dead and they are martyrs. And at the conclusion, at least we try to have 1 minute prayer for them for the salvation of the solution of their souls. Bismillahirrahmanirrahim. Let us have an for the martyrs and the killed and the dead people who were the victims of genocide. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. We have to say 3 times Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim ghayril maghdubi Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, Ya Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala, please convey our this reading, recitation of the Holy Quran, 3 times Surah Al-Fatiha to all our brothers and sisters and mothers who were killed to them. Ya Allah, you know the best how we are suffering. So please protect us, prevent us from the destruction. تقبل من الله تعالى يا رب.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya Allah, you know we cannot utter the words because of the pain and suffering we have been convicted. But you know the best. Please save us from the destruction. And please help the people of Bangladesh and the government of Bangladesh to help us, and the whole Muslim world to help us, and all the human beings in the world to come forward and save the helpless, suffering Rohingya people. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. We formally announce our ending of the session of the discussion. We have done a very good job. You have helped us, and now it is time for dinner, and we will have enough food. Please sit down and enjoy the dinner. Thank you, everyone. Thank you.